But I'm saying Просто я давно рисовала. Цветов мало. Если бы but был not small. много, Bring him in to я sit бы down нарисовала now, please. цвет. Or over there so you get go from me Меркурий, to him. Венера, So it's Mercury, Venus, Земля, Earth, Mars. To So him. there was some point, some spot on the Jupiter of different color. He doesn't remember the color, but remember there was a spot. A spot on Jupiter. Yeah. And you saw these planets how? How did you see them? Ask him. А как ты видел эти планеты, тебя спрашивают? ну в пространстве. Kind of a space. Я плохо рисую, поэтому я точно не могу нарисовать. Is that the sun in the middle? А вот в серединке это Солнце? Ну да. Yeah? Okay. And you see these planets from a spaceship or from the planet, or how did you see them? А ты видела их как бы из корабля или Ну с да, планеты? с корабля. From the spaceship. From a С Марса не spaceship. увидишь их. You cannot see them from Mars really. I see. And did you see them before you were born? А ты видела их до своего рождения? На Земле? You mean the being born on the Earth? Or another planet? Не обязательно до своего рождения или на другой какой-то планете. Не, ну вообще когда летал там в космосе, на Марсе еще когда жил, видел. When I was flying in the space, when I was living in Mars, then I saw them. I see. And was this recently? You remember recent? Ask him, was this recent? Это было не так давно или это было очень давно? Ну это достаточно давно. It was quite long time ago. How long does he know? Ты можешь приблизительно сказать, как давно это было? Cannot judge really. I see. How old are you now, Boriska? А сколько тебе лет? Мне 11. 11. When is your birthday? А когда ты родился, какого числа? 11 января 96 года. 11th of January 96. Ah, born on the 11th. Ты родился 11-го, да? Угу. And your building is number 11 А здание, где ты живешь, тоже номер 11? that you live in now? Сейчас он живет в доме номер 11. Ну да. А вот где в другом городе, ну там недалеко. Я в Волжском родился, а мы жили в другом городе, да? Там здание номер 21, что ли. He has two places actually. Before he was living in another place, it was 21st, the number, I but see. now he moved to 11th. I see. Is Mars in this picture? А Марс есть на этой картинке? Вот здесь. The red planet. Is Mars really red? А Марс на самом деле красный. Атмосфера. The atmosphere is kind of orange. Okay. Is it red on the ground? Is the Earth А of вот Mars сама Земля на Марсе какого цвета? red? Красная? А какая? What is it like? Зеленый цвет. Зеленый. Kind of green rather. Uh-huh. Are there trees on Mars? А там есть деревья? Ну, Are there trees on No, Mars? not really. No trees. How did you come to be here in this different city? The name of the city is, what is the name of the city? Which one? The where he lives now? Yes. А где ты сейчас живешь? В каком городе? в Волгоградской области. It's in the Volgograd area. Okay. А город Жирновск. And the name of the city is Zhirnovsk. Okay. And do you understand why you're living there? Ты понимаешь, почему ты там живешь? No? Not really? It's okay. Если не понимаешь, тоже ничего. Да не, мне просто Москва больше нравится. I like more Moscow, actually. Oh, I like Moscow too. Have you been to the Kremlin? А ты был в Кремле? В или около? You mean in the Kremlin or around? Around the Kremlin? Нет, такой около него. Как. Both. Have you been in the Kremlin as well? А может там внутри был? Ну нет. I was not in. Not yet, I think he says.
Okay, but you are a telepath? А ты можешь телепатически чувствовать, телепатировать? Ну, You don't think so? Нет? ну, пока нет. I think not yet. Not yet. Okay. Ну, But the professor says you are a telepath. А профессор говорит, что вы... What do you think of that? Что ты об этом думаешь? Show us the Был professor. случай, когда я в поезде ехал, помнишь, ты почувствовал, что там было что-то плохо? Да? Вот расскажи об этом. There was some Да я не помню, moment Слава. when they were in the train and he felt something was wrong. Но он плохо помнит, He remembers not но so я могу well. добавить, что однажды я ехал в поезде, нарвался на двух хулиганов, чуть с ними не подрался. There were Вот так two получилось. criminals. Да. И They appeared когда вернулся, он suddenly. меня сразу спросил, а что в поезде случилось? Я говорю, вот так и так, чуть не And подрался. he was alone. And then he came home and Boriska asked immediately what happened in the plane. He like felt it and then he explained То есть он it. почувствовал это событие. Yes. Okay. So Boriska, you can tell us your story. Remember, you did an article for Pravda. Do you remember this? 2 years ago, you were a smaller child. Да? 2 года назад, когда ты был поменьше, и вы писали для газеты «Правда». Помнишь? Комсомольская, да? По комсомольски «Правда»? Yes. Да, вот эту вот историю, ты мог бы ее еще... Помнишь? Комсомольская, да? По комсомольски «Правда»? Yes. Да, вот эту вот историю, ты мог бы ее еще раз рассказать на Да. камеру? The article Нет. was written by Gennady Belimov after Gennady. Ну, у моей бабушки хранится экземпляр. К сожалению, она живет в Жирановске. My grandma has one copy of this Ah. newspaper, so if you need, we can... Okay, But very it's not nice. here. Yes, we also have it on the internet. This is how we heard about you. А мы на самом деле уже нашли эту газету через интернет, рассказывают о ней, да? Да, О тебе интернет. узнали вообще. You are a little bit famous in America. И ты стал известен в Америке. Люди тебя Даже узнали. на Америке. В Америке. Да. Ну, рассказывала я давно, в 6-7 лет. Мне уже 11. I started to tell stories at 6-7, he says. It was quite some time ago. Yes. And are you remembering your stories as well now? А сейчас ты их помнишь так же хорошо, как раньше, или уже немножко забыл? Ну, я забыл, конечно. No, I already forgot some parts of them. Okay. But when you remember, do you remember being on Mars? А когда ты вспоминаешь как ты был на Марсе? Угу. Yeah. Yes. And why did you start talking about Mars? Do you know? Ага, ты знаешь вообще, почему ты вдруг начал рассказывать о Марсе? Я просто вспомнил. I just recalled about that. I see. And did you recall about other planets or just Mars? А ты о других планетах тоже вспоминала или только о Марсе вспоминала? Ну, да. Что, да, о Марсе или о других? Ну, вообще-то, я о других и о Марсе. About other planets as well. Oh, really? What other planets? Do you remember their names? А ты можешь вспомнить о других планетах? Какие там были названия? Название я не помню. I can't say about the names. Ну, мы сегодня летали просто очень много галактик освоили. Ну, даже не галактик, такой же систем. The people from Mars traveled along many galaxies and planet systems. Did you have friends that you remember? А у тебя были какие-то друзья на этих планетах или на Марсе? Ты можешь вспоминать кого-то? В основном друзья были на Марсе, но и на других планетах тоже. I had some friends on Mars for sure and on some other planets as well. And do you think they have come here in human bodies? Как ты думаешь, они тоже как бы вот здесь на Like Земле you? оказались, как и ты, вот в человеческих телах попозже? Возможно. It could be. It could be. Have you met anyone else that you remember from your past? А ты кого-нибудь встречал вот, In this life? чтобы ты раньше с ним встречался в прошлых жизнях, а потом сейчас в этой жизни его встретил? Не, ну встречался в прошлой жизни, да, но в этой жизни я пока еще никого не встречал. Not in this lifetime. Ah, okay.
do you think that you are different than other children in some ways? Как ты думаешь, ты отличаешься от других детей некоторым образом как-то? Ну да. I think so. You think so? But you like to play video games like all children, yes? Но тебе нравится играть в видеоигры, как и всем детям, правда? Ну не только видеоигры. Not only video games. Я еще книги люблю читать. I love to read books. You like to read books. What books can you tell me what books you like to read? What kind of books? Какие книжки ты читаешь? Можешь рассказать? Фантастические. Fantastic books. Fantasy. Ну это научные немножко. And sometimes scientific books. Scientific books. I understand that you are good in astrophysics in school. Ты изучаешь астрофизику или астрономию в школе? В школе? No, they don't learn it at school. Oh, you don't learn astrophysics in school. Your mother said, where is your mother? We want her to come in anyway. She should come because she's very good. You have a very, very lovely mother. У тебя хорошая очень мама, милая такая. Very smart as well. Очень умная. Does your mother telepath with you? Ты с мамой можешь телепатически общаться? Нет, но моя мама может информацию снимать. My mommy can read information from me. Oh, she can. She's very smart. Could she come and join us and sit down? That would be wonderful. And this is Nadia, his mother, and she is able to also be a telepath to some degree. This is true? Это Надя, мама Бориса. Она может тоже телепатировать в некоторой степени. Okay. And Boriska says that he doesn't learn astrophysics in school. Where does he learn this? Борис сказал, что он не изучал астрофизику в школе, или астрономию, наверное, по-нашему будет правильно сказать. А где он тогда узнал все эти детали? Ну, можно сказать так, что с самого раннего детства у нас было очень много книг. То есть Бориса, то есть книги были по астрономии. Это различные атласы. И он просто это в 3-4 года открывал, открывал эти книги. И вот, то есть он не мог, там было, значит, на латыни написано. И он просто говорил, что вот номера галактик, он просто перечислял их, то есть это очень поражало. Вот. И, в общем-то, на данном этапе еще мы достаточно, то есть мы находимся в школе, не каждый день учимся в школе, а школа называется то есть это семейное образование или экстернат. То есть практически мы все изучаем в квартире у себя дома. Вот. И сдаем экзамен. То есть в течение месяца изучаем какой-то предмет и сдаем экзамен. So, first of all, we had lots of books Ускоренное развитие. In our family. Okay. Books for astronomy, astrophysics, astrology, but they were not really in Russians, they were in Latin, you know? Oh, in Latin? And at 3-4 years old, when he was very young, he started to open these books. It was a big interest and show some galaxies, have some names, some numbers, and it was so fascinating, you know? And later on, they entered the school, but it's a very special school. They don't go regularly to school. It's kind of family type. Okay. They stay more or less at home. They read and teach him themselves. Okay. And sometimes they visit his family school. I see. And now when Boriska first started talking about Mars, how old was he? А когда он начал рассказывать о Марсе? Сколько было лет? Я думаю, что это где-то было 4-5 лет. 4-5 Какие-то элементы разговора о том, что он и где-то в 7-8 уже 6-7 лет четко пришло уже информация. And 6-7 was much more. I see. And does he has a father who is with him also? А вы живете с отцом вместе его? Нет. Мы сейчас живем вдвоем с Борей. No, we just live two of us. I see. And so he didn't learn this from his father or from his grandfather? Или от дедушки? Нет, дедушки у нас не было. То They есть had Борис no родился. grandfather as well. Борис родился, когда Yes. двух дедушек уже не было. Actually, when he was born, there were no grandfathers from both sides. Папа не увлекался никогда астрофизикой, то есть он офицер российской армии. His daddy is a
army его officer, so he was more in other directions. He was not interested in astrology or astronomy or astrophysics. Or I see. And does his father know that Boriska is a special boy? Отец знает, что вот Бориска такой особенный мальчик. Да, в общем-то, информация, я думаю, что до него доходит. He got the information somehow, I think. Okay, but not from you. I see. Okay. Okay, Boriska, so you can tell us what else do you know about Mars? Is Mars, do you know about Mars right now? Are you able to see what is going on there? А вот ты мог бы рассказать о Марсе? Что ты вообще не знаешь? See what is going on there? А вот ты мог бы рассказать о Марсе? Что ты вообще не знаешь вот сейчас? Может быть, ты можешь сказать, что сейчас на Марсе происходит? Сейчас на Марсе ничего не происходит. Now nothing happens on Mars. Oh, really? And what happened in the past was what happened to you in the past in Mars? Тебе надо рассказать, что это баб. Рассказывай все, что знаешь. Please tell them. Don't feel shy, she says. Рассказывай все, что знаешь вообще. Don't worry. Все свои иллюзии, вообще все замечательно. Don't feel... Yes, it's not, we are not a big deal. We are not a big television show. We are just like you. We are just regular people, and we are just coming from California to see you and talk with you. It's okay. Anything you want to say, okay? Тебе хотят рассказать, что, в принципе, не какая-то там телевизионная программа или еще что-то. Это просто обычные люди, просто они живут в другой части Земли, в Калифорнии или там в Англии, и не приехали, ну, для себя вот узнать о тебе вообще. Им очень-то интересно. Поэтому ты, пожалуйста, расскажи. It's no big deal. И не беспокойся, это что. You understand? Не волнуйся, Все это ладно? будет верстаться, фильм будет Я понял. из кусочков составлен. Он никуда не пойдет на телевидении. This is not on television yet. No, not yet on Не television. беспокойся, пока нет, да, потому что чуть позже. Internet. В Internet. интернете будет размещено. Okay? Мгм. So on Ты internet. рассказывай. Вот все, что говоришь, ну ты знаешь. Just tell ясно, what что, you вот know. все, что знаешь о Марсе. Просто расскажи. Может быть, Just маленьким tell рассказом, what you know about что Mars. что ты знаешь о Марсе. Все. На данном Everything. этапе. Ну скажи о своих перевоплощениях несколько миллионов лет назад. Как это How it was some millions years ago. Ну, а с чего начать? How should I start then? Start with when you were living on Mars. What did you do? What did you do there? Вот когда ты жил на Марсе, что ты там делал, например? А что марсиане могут делать? Только воевать. Не What больше. Mars people could do, just make wars. Make wars. Were you a soldier? Поэтому ты тоже был как бы военным. Вы ж пилотом. I was kind of pilot. Pilot. Okay. Did you fly a ship? А у тебя, то есть, был свой корабль? Не обязательно. Not really. А как? How were you a pilot? А когда, ну, то есть, пилотом чего ты тогда был? Космического корабля. I was a pilot of a spaceship. I see. And can you draw the spaceship that you were a pilot of? Are you able to do that? А ты мог бы нарисовать корабль? Как он выглядел? No. Can you tell us about it? Was this a saucer, flying saucer, or no? Or, round saucer? Хотя бы приблизительно, UFO? как это, вот форма этого корабля, он был такой вытянутый или как тарелка? Нет, ну не как тарелка. Марсиане такие формы не используют. Not like a saucer, for sure. Okay. Because Mars people do not use such forms. I see. Okay, what do they use? А какого плана было? Ну, как? Ну, были корабли типа самолетов, ну, похож чем-то. Ну, вообще треугольные. Были типа... Даже не знаю как капли, вот. Вид капли, да? Ага. Только вот... Ну ладно. Там, короче, форма немножко... Не самой капли, вот капли, а немножко там изменена была, чтобы... Did you use energy? А вы использовали энергию какую-то специальную? Плазменные батареи, Plasma. ионовые батареи. Ion, plasmatic batteries.
Ну, это батареи. А если именно как бензобак использовали, то это топливо кончалось быстро. The gas, normal. Моторы были слишком мощные для таких бензобаков. Normal gas, like you use from stations, couldn't be used really much because the engines were very, very powerful, and the gas would run very quick, so it wasn't very big deal to use it. I see. And what about, did you use force, circular force? Такую вращающуюся силу, круглую силу вы использовали? Or magnetics? Или Understand? магнитную силу? Магнитную нет, а вот вращающиеся, вот моторы, ну не сам мотор, именно вот эти турбины, они вращались. И там плазма вот эта, она как-то загоралась, я не изучала характеристики. И происходило ускорение. К сожалению, такой мотор не мог дать вылет в соседнюю солнечную систему или вообще в другую галактику. I see. Did you time travel? You know time travel? А вы путешествовали во времени? Портал, в смысле, который вам сказал? Time portals, you mean? Ну, портал — это тот же самый телепорт, только он ускоряет время. Он нет, даже замедляет, не ускоряет, не поискал. Замедляет. И открывает такой тип портала. В этом портале время резко ускоряется для... Короче, не могу сказать, я не помню точный принцип. Ну, короче, открылся с одной стороны, и через несколько секунд, или даже минут, если далекий переход, открывается в другой области пространства. I see. And did you go forward and backward in time, or did you go to other places? Ты мог путешествовать, то есть вперед-назад во времени или в разных пространствах? Нет, тут время почти ни при чем. Портал просто открывался и... Ну, не все, кстати, корабли имели такой принцип. Вот корабли с плазменным двигателем ограничивались лишь этим. Лишь тем, что могли путешествовать на высокой скорости по Солнечной системе. Но вот эти корабли в виде капли, они считались несущими. Они брали вот эти корабли, там у них такой типа люка, да? Ну, даже не люк, не знаю. У них корпус. Вот верхняя часть это там грузовые всякие отсеки, да? А нижняя часть это... Вот эти типа капли, они были огромные. Они могли брать один вот такой корабль, ну, в виде самолета, типа. Ну, треугольник и там мотор сзади. Do you know the names of the places you might have gone, galaxies, anything like that? А можешь припомнить, вот куда вы путешествовали на этих кораблях? Название галактик или каких-то там? Ну, название галактики я не помню. Ну, именно вот на каких? Okay. На вот эти, которые с плазменным двигателем. Ой, на них мы мало путешествовали. Очень много дней, чтобы долететь до соседней Солнечной системы. So these plasmatic agents were quite slow, so we didn't use them much because you need to have so much time to use them to come to other planet system, you know. What was the war about, anyway? А расскажи, а вот ты сказал, что марсиане воевали, правильно? А с кем они воевали, почему? Сами с собой. Ну, не в смысле сами с собой, а на Марсе разные расы были, и каждая из этих рас воевала. There were different races on Mars, and they had wars against each other. Can you describe what the races looked like? А какие были расы, расскажешь? Ну, каждая раса была... Ну, каждая раса имела свои там новинки, всякие технологии. Например, если у нас были плазменные ионы и двигатели, у других, например, были энергетические какие-нибудь, то это еще не значит, что если, например, на Марсе были разные расы, каждая раса, когда они стали воинственными, все стали воевать друг с другом, каждая раса стала абсолютно индивидуальной, стало разное оборудование, разное оружие, даже разные корабли. Ну, правда, не все корабли были разные. From some time they started to make wars and became more individual, like stopped communicating much and exchanging technologies between each other. I see, but what did the people look like? Did they look like us? А как там выглядели люди? Ну, или те существа, которые там жили, как мы, или по-другому?
Ну, не совсем как люди. Not really like we, like people. Not really like people. Но были похожи. They were quite like, but not fully the same, you know? Конкретно. How were they different? А что у них отличалось? Ну, они были больше, выше, They were сильнее. higher, stronger, more able. I see. Boriska, did you look different? И ты тоже выглядел как они, по-другому, не как сейчас. Конечно. Of course. How did you look? Can you draw yourself? Do you Ты know? можешь себя нарисовать или описать как-нибудь? Нет. Ну, опиши хотя бы словами. Как... Я не помню. I can't really remember myself. I see. What do you think about people now here on this planet? А что ты думаешь о людях вот сейчас, когда ты смотришь на них? Ну, Are they fast? Are they slow? Are they smart? Ну, например, какие они там быстрые, медленные, умные, глупые. ну, Tell the truth. Ну, Tell скажи them to tell the правду. truth. Правду скажи. Что происходит я сейчас на не планете? люблю это, думать о людях плохо или... I don't like to speak bad about people, you know. Do you have good things to say? А что-нибудь хорошее можно сказать о людях? Ну, хороший. Конечно. Of course. Okay, what are they? А что хорошее, расскажи. Смотря в каких людях. Если люди помогают всем, там, деньги вкладывают в какие-то там важные вещи, например, если там война, и люди вложили в какой-то новый оборот, который либо эту войну остановить, либо, ну, помочь тому. Ну, это... Или же там фонды всякие для помощи детям, которые там больные или ходить не могут. Вот так. So people are different, you know, and some people do something really good, like they want to stop wars and they create some technologies and they invest money into the technologies which would stop wars or would help people. That's good, you know, and it's also good to organize foundations which will help children, you know, children with problems. Okay. Ощущением, что ты Да чувствуешь? ладно, мам. Huh? On the train, ask him on the train, were those good people that were bothering his grandfather? Ну, Or his, например, the помнишь, professor, была I'm sorry. история там, да, с твоим дедушкой или с профессором, вот так, когда кто-то там его обидел в поезде, и ты вот почувствовал, как ты вот почувствовал, что это плохие люди? Ну, вообще, если честно, Ну, просто скажи, что ты ощущаешь, я не знаю, ну как но по сказать, ощущениям. сказать откуда... Вообще-то, если честно, я не чувствовала. Выслав, по-моему, на всю квартиру орала в Борь, этой истории. ты что такие вещи говоришь? Tell him that what we Ты are всё doing чувствовала, here всё is это to было. help the world. Ты просто сейчас утрируешь некоторые вещи. Ты- Потому что ты- ты подросток. Just Да я не помню. Он просто having подросток. mother-child talk, you know, my mother says do that and he just, no, and then, If he understands this video is being used to educate people about other people from other planets, to stop war, and to increase communication about other dimensions. Tell him this. Ну, в принципе, вот, знаешь, они хотят, чтобы еще вот это видео, для чего они это снимают? Они хотят разместить это в интернете. Там есть сайт, где люди поощряются, ну, как бы быть добрее, останавливать войны, больше понимать друг друга, понимать другие цивилизации, другие расы. Вот. И, в принципе, это видео тоже направлено на то, чтобы останавливать войны. Поэтому очень огромное количество населения не только в Земли, этой части, да, Земли. но и Марса, и других Да, ты галактик. рассказывала про проекты Сатурн, о проекте Юпитер. Ну, пожалуйста, Блин, скажи, спасибо вообще тебе. ничего не- Мам, в этих проектах было не тоже все чисто. Well, There поэтому я were хочу- some stories, he already told me, his mother says, that, for example, about these bloody wars, you know, where there were so many people who died, you know, on planet Earth, on the planet of Mars, you know. So please tell them that, you know, that the wars are bad, you know. And she reminds him about this project Saturn he was speaking about. And then he says, well, Mom, this project was not good at all, you know, there were some bad sides. And they're starting to discuss that, you know. Надо говорить. Don't keep silence. Молча
пожалуйста, вообще ничего не говоришь. Понимаешь? Надо сказать о том, что все, что происходило на Марсе, это урок для базы Земли. Надо сказать, все рассказать, что там происходило. Миллионы лет. Please Причем это tell all these длительный billions of период. years what you know, that there was this project on Mars which were prepared actually to do something with. What is the project on Mars that they are talking about? Что это за проект на Марсе? На самом деле интересно. А какой именно проект? What kind of project? Юпитер. То, что там хотели марсиане. Там все понятно. Носили капсулу с какой-то фигней, я не знаю точно. Jupiter project. Ага. Ну, они хотели это, Юпитер сделать вторым солнцем. Uh-huh. They wanted to use Jupiter as a second sun. And they used some capsules for that. They used some Capsules. capsules. Capsules, yeah. What were they going to do to Jupiter? Как его можно было так трансформировать в Солнце? Там какая-то энергия в этих капсулах была. The capsules contained some energy. We're going to cause explosions on Jupiter. Чтобы это все взорвалось или для чего? Ну, оно не взрывалось, оно поглощалось Юпитер. The Jupiter could kind of to take energy from it, you know, Yes. draw it in and then start to be a source of energy. Видимо, массы не хватало, массы для того, чтобы что-то там в этой Я капсуле. же говорю, она не взрывалась, она поглощалась именно. So the energy was kind of like sucked in. Sucked in. Okay, what happened to the energy? Because Jupiter is not a second sun. Но сейчас-то Юпитер не стал вторым Солнцем. Почему не получился этот проект? Потому что не из-за того, что капсул не хватало. Капсул было хоть каждый день возить их. Uh-huh. Но война все-таки была на Марсе. There was a war on Mars and they didn't come to the full realization because of that. They're not organized now because of these wars, you know. So because of the wars it stopped. How did they kill people in this war? А как людей в этих войнах убивали? Чем? Но оружием. Different types. Так вот, я хочу сказать, что в этой книге описано примерно то же, что рассказывал и он о корабле матки и этих нет. So just for the professor, there was a correlation. There was some kind of the same information which he heard before from Boriska, and later on he found it in the book, and that made him, you know. Эта книжка «Россия в кривых зеркалах» помещена в интернете, можно к ней обратиться, на русском языке ее почитать. Там много документов, На русском. классная очень книжка. In the Russian language you can read it in the internet, if you like. И, значит, в принципе, я думаю, что есть и английская версия, но просто точно я не знаю. Boriska, we're going to talk to you while you play your game, okay? Ты будешь Do you играть mind? в игру, а мы тебе будем задать вопросы. Окей? Окей. And we want to know why you came to this planet. Мы бы хотели знать, Do почему you ты know? оказался на этой планете. Ты знаешь об этом? Okay? Ты будешь Do you играть mind? в игру, а мы тебе будем задать вопросы. Окей? Окей. And we want to know why you came to this planet. Мы бы хотели знать, Do почему you ты know? оказался на этой планете. Ты знаешь об этом? Ну, это переселение душ. Меня там убивали. Ну, на Марсе там всех убивали. Everybody was killed on Mars, actually. И, короче, там, короче, марсиане из-за того, что душ там мало, да, используют такие особые камни, которые притягивают души. And so Mars people use special stones to attract souls because there are not so many souls on Mars. And your soul they're tracking? А как с твоей душой было? Ну, наверное, они разбили эти камни и, короче, не только там моя душа, еще там много душ. Не погибли, люди погибли, марсиане в смысле, и переселились. So there were lots of souls in the stones, and some stones got broken somehow, you know, and then the souls from the stones all together came to Earth. The souls from the stones. How Yeah. do you mean?
So there were, he explained a little bit earlier, so there was this stones, in these stones were trapped the souls, attracted, you know, and then some stones got broken, and then the souls from these stones came to earth. Is that how you came to Earth? Это именно так ты, да, попал на Землю? Yeah? Okay. Это марсиане придумали эти камни. So Mars Не people хватало воинов. had to invent these stones because they lacked peoples for war. Were you killed in the war? А тебя убили в войне? Ну, считается, да. Но вообще-то там было нападение не только соседей марсиан, не только соседей, другой раз на Марсе, а How did you die? Explaining. подожди, все, говорите. It was. It is considered this way that I died in the war, but actually, it was not really a special war. It was not just between races of Mars. There was some attack from somebody else, and then he stopped. Do you know who the attack was from? Вот с кем эта война была? Откуда вот? Война началась с того, что там они, по-моему, Меркаба сделали. Но это устройство, которое душу телепортирует в другую точку, да? И, по-моему, на Землю телепортировались. Ну, вообще-то я это не видел и не делал. Я лишь читал информационный блог такой. So there was some Merkab. It was kind of a device which was used to trap souls and bring them to Earth. And actually I didn't do that, I didn't see that, I just read about that in some information script, you know. Was this a book that I can read? А я тоже могла бы прочесть такую книжку? Где ты это узнала? Книжку? Это не книжка. It was not a book. Это, я же сказала, это информационный блог. Ну, это что-то типа интернета. Только... В те времена это было, да? Ну, это то же самое, что компьютерный зал, в который можно войти в интернет. То же самое, почти. Но это было тогда или сейчас? Тогда. It was in that time there on Mars. He read it. It was kind of like in internet. It was an informational portal, blog, you know, where you could get some information from, you know. And then he read it in such a place that they used these devices in that time there, not now. Did you get it? Do you read on the internet now? А сейчас в интернете ты что-то читаешь? Ну, да. Well, sometimes. Okay, is there anything more you can tell us about Mars that you think the world should know about at this Ты бы time? хотел, чтобы что-нибудь еще такое вот рассказать о Марсе, чтобы мы могли другим людям об этом сообщить? Ну, что именно? Что там? Вот что-то важное, на твой взгляд. Вот что важно, что мы другим людям сообщим? Я даже не знаю, что важно. На Марсе, я не помню, как даже бластер обычно делать. And do you know anything about the future of the planet Earth? Да. Ну да. Yes, I know. Что? Ну, если... Даже не если. Где-то к 2013 году. In 2012. Или даже 2009. Ну, там катастрофа будет. Or could be 2009 even. There could be catastrophe. А что за катастрофа? Ну, затопление что. Something with water? This kind of flood. Is it going to come in Russia or in other places? Это будет в России или в других пространствах, в каких-то И странах? везде, короче. Ну... It would be all over, actually. Does this worry him? Is he scared of this? А ты боишься этого? Это страшно? Ты беспокоишься на эту тему?
На какую? Ну вот будет под потоп, да, все затопит. Нет. No, I don't worry about He's that. not worried. Are you going to be in the water, or is it going to happen somewhere away from you? А ты сможешь как-то избежать этого? Нет. No, I cannot escape it, but it doesn't worry him somehow. Okay, so it will come to Moscow? А это будет также и в Москве? Да. Yeah. I see. And are the people going to survive? А люди вообще выживут после этого потопа? Блин, я послушал. А люди выживут после этого потопа? Ну, да. Yeah, some people will. Are you going to survive? А ты выживешь? Наверное. Could be. Could be. Is your mother going to survive? А мама твоя выживет? Наверное. Я не знаю. I don't know, really. You don't know? He doesn't seem to I be. think he's a very, very charming, special individual. Спасибо тебе большое. Было очень-очень приятно с тобой общаться. Очень большое удовольствие получили от общения с тобой. Считаю, что ты хороший очень парень. And we will keep in touch with him over the internet. Мы будем с тобой общаться дальше через интернет. So if he thinks of new things, that we will listen. Tell him. Если, например, ты что-то вспомнишь или захочешь рассказать, ты можешь или написать, или как-то сообщить им тоже. Хорошо? And has he met lots of friends, new friends here? Ask him this. А ты много друзей здесь? У меня нет друзей. I Почти. don't have really friends. Ah, okay. Almost no friends. Almost. But you are so charming. Ну, ты же такой классный. Tell him he will have many girlfriends in the future. В будущем у тебя будет много девушек. Не переживай.